it's not zero of just the other side. There is a whole bunch of people in this country, millions. చాలా కరువు చూసినటువంటి ప్రాంతం. ఆ కరువునంతా కూడా తరిమేసే విధంగా ప్యాకేజ్ 19 గాని కాలువలు గాని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం కాబట్టి రామాయణపేట కెనాల్ గాని ప్లాన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పనులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపొద్దని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు Hindus అదే who విధంగా don't want any more. ఎప్పుడైనా జిల్లాలకు వస్తా ఉన్నారంటే ఎక్కడైనా కూడా ఆడబిడ్డలు ఎదురు Because when somebody makes a claim कि इसको तोड़ो फिर से बनाओ. जवाब दो भाई कोर्ट में, हमें मतलब you prove us wrong in court, evidence for evidence. Evidence के जवाब में तलवार क्यों उठ रहा है भाई यहाँ पे? రాలేదని అనుకున్నారు. అట్లనే రంజాన్ తోఫా ఎగిరిపోయింది, అట్లనే బతుకమ్మ చీర కూడా ఎగిరిపోయింది. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఇచ్చుకున్నాం, ఇప్పుడు ఏది లేనటువంటి పరిస్థితి. కొన్ని క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ తీసేసిండ్రు. మరి మహాలక్ష్మి పథకం కింద మాకేమన్నా 2,500 రూపాయలు ప్రకటిస్తారేమో ఇలా మంచి రోజు అని చెప్పి తెలంగాణ మహిళలు అనుకున్నారు. మరి కళ్యాణ లక్ష్మితోని ఒక తులం బంగారం ఇస్తారేమో అని అనుకున్నారు. ఏది లేదు, ఏం ఆలోచన లేదు. మహిళలు అనేటటువంటి వాళ్ళు మరి ఎంతో కొంత ఆశతోని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే, కొత్త పార్టీ వస్తే మాకేమన్నా మంచి జరుగుతుందేమో, మరి కేసీఆర్ సార్ 2,000 ఇస్తా అంటుండు, ఈయన 4,000 ఇస్తా అన్నాడు కదా అని చెప్పి ఆలోచనతో ఓట్లు వేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సంవత్సరం అయిపోయింది, ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకి 2,000 వస్తున్న వాళ్ళకు 4,000 ఇస్తా అని ఇయ్యలేదు ఈ ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఒక్కొక్క ఆడబిడ్డకి ఈ ప్రభుత్వం 24,000 అట్లనే మరి 18 ఏళ్ళు నిండగానే స్కూటీలు ఇస్తామని చెప్పి ఆడపిల్లలు. మరి ఈ సంవత్సరంలో 18 ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా స్కూటీ ఇస్తారా ఇయ్యరా ఏ సంగతి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడపిల్లలకు చెప్పాలి. మరి వచ్చే సంవత్సరం 18 ఏళ్ళ అయ్యేటోళ్ళకి ఇంకా 5 రోజులు అయితే కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది. కనీసం కొత్త సంవత్సరం కానీ తక్షణమే ఆడపిల్లలకు 18 ఏళ్ళు నిండినటువంటి వాళ్ళకు స్కూటీలు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా మహిళలను నమ్మించి మోసం చేసినటువంటి సర్కారుగా ఈ సర్కారుని అభివర్ణించారు. ఒక మనసు లేని సర్కారుగా అభివర్ణించారు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఆలోచనతో కేసీఆర్ కిట్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం పెట్టి 12,000 రూపాయలు మగపిల్లగాడు పుడితే 13,000 రూపాయలు ఫోటో మార్చుకోండి, పేరు మార్చుకోండి, కనీసం కిట్లన్నా ఆడబిడ్డలకు ఎందుకోసం అడుగుతా ఉన్నామంటే కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి నిర్ణయం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులనే ప్రసవాలు జరగాలి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే ఇల్లు గుల్ల అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టింది. కానీ మొన్న వచ్చిన డేటా చూస్తే మళ్ళా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో డెలివరీలు ఎక్కువైతున్నాయనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా గమనించాం. అదే విధంగా నిన్నగాక మొన్న పోలీసు వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, 40% పెరిగింది క్రైమ్ రేట్, 40%. అందులో కిడ్నాప్ రేట్ పెరిగినాయి. అక్కడ ఒక పోలీస్ ఆయన చెప్తా ఉన్నారు, మేము ఎక్కువ కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం కాబట్టి పెరిగినాయి. మీరు ఎంత ఎక్కువ కేసులు నమోదు చేసినా ఒక సంవత్సరంలో 5% పెరుగుతుండొచ్చు, కానీ ఏకంగా 40% క్రైమ్ రేట్ పెరిగిందంటే అది కేవలం ఈ సర్కారు మహిళల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా కనబడుతుంది. ఇవాళ మహిళా భద్రత మీద మీకు సోయలేదు, మహిళలకు ఇవ్వాల్సిన పథకాల మీద మీకు సోయలేదు, ఏ అంశంలో కూడా మీరు పట్టనట్టుగా ఉంటున్నారు. దీన్ని మహిళలు చూస్తూ ఊరుకోరు, ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇంత మనసు లేకుండా మహిళలకు ఇచ్చిన మాటలు మోసం చేస్తా ఉన్నారు. ఒక పక్క మహిళలు, ఇంకో పక్క రైతులు. ఎన్ని మాటలు చెప్పారు రైతులకు? రైతు బంధు ఇస్తాం ఎక్కడిచ్చిండ్రు? కేసీఆర్ గారు ఎన్నికలకు పోయే ముందు 17,500 కోట్లు రైతుల కోసం అని ఏదైతే దాచిపెట్టిండ్రో ఆ ఒక్కసారి ఇచ్చిండ్రు తప్పితే మళ్ళా సెకండ్ టైం మళ్ళా ఇప్పుడు ఇవ్వండి అంటే రేపిస్తాం, మాపిస్తాం, సంక్రాంతికి ఇస్తామని చెప్తున్నారు. సంక్రాంతికి ఇస్తామనేటటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలి. తక్షణమే పెంచినటువంటి రుసుముతో రైతు భరోసా అమలు చేయాలి. మీరు మళ్ళా రైతు భరోసాలో కూడా ఏదో కట్టింగ్లు పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు, 100 రకాల రూల్స్ పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు సమాచారం వస్తా ఉన్నది. దాన్ని మేము సహించాం. ఎందుకంటే చిరు ఉద్యోగులు, చిన్న ఉద్యోగం ప్రైవేట్ లో వేసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఇక్కడ భూమి ఉంటుంది, వాళ్ళ పేరెంట్స్ సాగు చేసుకుంటా ఉంటారు. మరి వాళ్ళకి రైతు భరోసా ఇస్తారా ఇయ్యరా మీరు? ఎందుకంటే మోడీ గారు పెట్టినటువంటి రూల్స్ పెడతామంటారు. ఆయన పెట్టిన రూల్స్ పెడితే 30% మంది కూడా రైతు భరోసా. కేసీఆర్ గారు ఎటువంటి రూల్స్ లేకుండా రైతులందరికీ ఇవ్వాలి, సాగు చేసుకునే వారందరికీ ఇవ్వాలనేటటువంటి ఆలోచనతోని రైతు బంధు అనేటటువంటి కార్యక్రమం పెట్టి ప్రైవేట్ రుణాలు లేకుండా రైతులు పంటేసుకునే పరిస్థితి ఉండే.
కానీ all ఇవాళ these- మీరు కొత్త now రూల్స్ what he's తీసుకొచ్చి saying is, మీ ఇంట్లో Justice చిన్న Narayana గవర్నమెంట్ said that, ఎంప్లాయీ ఉంటే ఇయ్యం, మీరు the ఇన్కమ్ court ట్యాక్స్ కడితే stopped ఇయ్యం, sh- మీరు Supreme ఇంకోటి Court చేస్తే stopped ఇయ్యం, short మీ at కారు ఉంటే ఇయ్యం, identifying the ఇట్లాంటి mandir. రూల్స్ పెట్టినట్టయితే Did it 30% మంది The కూడా రైతు Supreme భరోసా Court రాదు. stopped మరి short of రైతులకు identifying సాగు who చేసుకునే was వారందరూ responsible కూడా for destruction తప్పకుండా వచ్చే of the విధంగా temple. రైతు భరోసా It never ఈ stopped short of ప్రభుత్వం identifying ముందుకు the రావాలని చెప్పి existence of a మేము డిమాండ్ temple చేస్తా underneath the ఉన్నాం. structure, because there's a very అదేవిధంగా clear discussion మరి of the వరి pillars that ధాన్యానికి were actually ఏం చెప్పింది ఈ ప్రభుత్వం? Do you know the kind of resistance that was given before the Allahabad High Court? When the High Court, I think in 89, I don't know exactly when, 500 పెంచి ordered excavation. 2683 రూపాయలు చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ASI's మొన్నటిసారి కూడా excavation మీరు కనీసం was being 30% కూడా resisted by the other side, and there's a judgment exclusively on why that particular operation of that particular exercise needs to be undertaken. ఈ మాటి మాటికి మాట మార్చడం Why do you not want stuff to be announced? ऐसा क्या डर है भाई? అదే విధంగా आपके साथ तो कुछ మీరు नहीं हुआ था. మొక్కజొన్నకి ఇస్తామన్నారు The Dhara of Ganga Jamni Tehzeeb was flowing everywhere. దాన్ని పెంచి 2200 ఇస్తామన్నారు. కందులకు పెంచి 6700 ఇస్తామని చెప్పారు. సోయాబీన్ పెంచుతామన్నారు, 4400 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. మరి పత్తికి పెంచి 6500 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. అట్లనే మిర్చి సాగు చేసే రైతు చక్కగా ఉండాలి 15000 రూపాయలు మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించారు. పసుపు రైతుకు 12000 ఇస్తామని ప్రకటించారు. అట్లనే ఎర్రజొన్న రైతులకు 3500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. మరి చెరుకు రైతులకు 4000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. జొన్నలు పండించేటోళ్లకు 3050 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. వీటన్నిటిని కూడా గత ఒక్క సంవత్సర కాలంగా ఏ ఒక్క పంటకు కూడా మీరు మద్దతు ధర ఇస్తలేదు. ఏ ఒక్క పంట మీద కూడా మీరు ఆలోచన చేస్తలేదు. మరి ఇక్కడ మెదక్లో, నిజామాబాద్లో, కోరుట్లలో చక్కెర ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. మేము తెరిపించలేకపోయినాం. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తెరిపిస్తామని ఆనాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పింది. ప్రగల్భాలు పలికిండ్రు. ప్రజలను మభ్యపెట్టిండ్రు. ఓట్లు వేయించుకున్నారు. మరి ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నాం, సంవత్సర కాలం అయిపోయింది. కేసీఆర్ గారు పెద్దలు చెప్పిన మాకు సంవత్సరం పాటు ఏమనకండి, సంవత్సరం తర్వాత అడుగుతా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని. ఇవాళ మీరు మెదకొచ్చిపోయినరు. ఎప్పుడు తెరిపిస్తారు ఇక్కడ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ? ఎప్పుడు తెరిపిస్తారు బోధనలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ? ఎప్పుడు తెరిపిస్తారు కోరుట్లలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అని ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి మేము రాగానే చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తాం, ఎన్ని వందల కోట్లైనా తెరిపిస్తామని అన్నాడు. ప్రగల్భాలు పలికిన మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం దాని మీద రివ్యూ చేయకపోవడం ఏందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అట్లనే ఏమన్నారు, రేషన్ కార్డులు మేము రాగానే ఇస్తామన్నారు. మీరు వచ్చి ఏడాది ఇప్పటి వరకు పెండింగ్ ఉన్న ఇస్తలేరు, కొత్త ఇస్తలేరు, ఇంకా ఏమి కూడా ఇస్తారో ఇవ్వరో డౌట్ వస్తుంది. ఏమన్నా మాట్లాడితే లేదు లేదు రేషన్ కార్డులు ఇస్తాం, రేషన్ బియ్యం బదులు సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్తున్నారు. సర్వే చేస్తామని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మరి అంతకుముందు ఏమన్నారు, మేము మొత్తం ఒక బియ్యమే ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్, ఇంకా చాలా ఇస్తాం, చాలా వస్తువులు కలిపి మీకు ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మనిషికి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి మనిషికి 6 కిలోలు చొప్పున లిమిట్ లేకుండా ఎంతమంది ఉన్నా ఇచ్చిందో, మీరు సన్న వడ్లు ఇస్తారా, దొడ్డు వడ్లు ఇస్తారా, ఆ పాలసీ ఏం చేస్తారో చేసి బియ్యం మీద లిమిట్ లేకుండా మాత్రం ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మీరు ఆనాడు కోతలు కోసిండ్రు, ఇవాళ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక అన్నిట్ల కోతలే పెడుతున్నారు. కాబట్టి కోతలు కోయడం మానేసి, కోతలు చెప్పడం మానేసి పరిపూర్ణంగా ఇవ్వండి. ఏ స్కీమ్ ఇచ్చినా కూడా రైతులకు ఇస్తే కడుపు నిండా ఇవ్వండి, సాగు చేసుకునే ప్రతి రైతుకి ఇవ్వండి. అందులో 100 రూల్స్ పెట్టకండి అని చెప్పి మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తక్షణమే మీరు రైతు భరోసా ఇవ్వాలి, తక్షణమే రేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి. మీ మెదక్కి వచ్చి మీరు ఇవాళ చర్చకు వచ్చి పోయినారు. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి షుగర్